Masuk. Assalamualaikum. Saya tak bagi salam. Setelah sebab kita dah 5 kali dah masuk. Selepas 2 tahun. Kenal je orang yang tanya soalan ni. Dah. Aku dah letak dah nama dia. Itu kena shout out. Mana nama? Tak ada pun. Okay, I'm not sure if we're talking the same Far, but Far, this is your question. Keluhan saya adalah being too introvert and buat hal sendiri at work. Kitanya bukan tak nak bergaul, but kita tak reti how and always ended up awkward bila kita cuba. If you guys have any tips how to overcome, please let me know. Thank you. So cute. Okay. Macam mana? Okay, I nak tanya seorang-seorang dulu. Macam mana, how do you approach someone new? Sebab I tak... Apa soalan dia? I punya opinion tak valid kat sini sebab I don't really approach new people. Yeah. So you guys know that kan. So macam kalau macam you macam Well, for me, asap I think sawit, because sabar. I'm an extrovert, so jadinya benda tu adalah naturally je lah. Kenapa? tak apa, you cakap je. Sama juga macam dia orang cakap you ambil ni tadi, you kena abaikan je. Okay. Sedap tu, sedap. Korang nak sikit tak? Wow. Kau dah bantai 5 keping baru kau Makan dengan sos dia sedap. Tak makan je. Tadi I nak makan tapi Panas malas savory buka. sangat. I suka macam Sedap je. Good. Yeah. This is Oh, ini one yang of the panas. best goreng pisang I ever had in my life. Bila nak start jawab ni Syamaina, macam I dah mana jawab nak tadi. approach? Macam mana? Pedas lah dia nak. Okay, Yaya lah whatever ada ni kau makan je dulu. Nampak sikit I always mata. like, I macam, hi, I didn't get your name, I'm sorry. I selalu macam tu. Tapi bila kalau orang yang macam dah kenal tapi macam tak. Boleh lah guna dialog dia. Macam, hi, I'm sorry, I didn't get your name. Yeah, it's true. Ya, ya. Actually kita bukanlah Daripada buat-buat anak tak macam, kenal. Oh my god, I love your shirt. Ha. Oh my god, I love your content. like Lepas tu that. you tanya, which one? Sebab itu memang cara I kalau orang I tak kenal ataupun I macam hi I'm Yaya terus macam tu lah. Tapi I know some people maybe Reserve sikit. reserve sikit kan. I tak adalah bagi energy I Tak yang sebab you kuat. bukan introvert. Sebab I bukan introvert. So I just Macam mana in a kita nak chill jawab lah. untuk bagi pihak orang Introvert. introvert? Tak, I mean like it's a good practice lah kalau korang boleh bagi tahu korang punya tips for them Oh to ya, ya. follow. So dia nak tahu tips kita what should this person do. Senyum je lah. I think just don't think too much. I When you rasa- feel like you want to approach someone, especially in a room yang ramai ke apa, I tahu you rasa takut, but if you feel like it makes you feel better, Yeah. then just go for it. Jangan fikir banyak. Just macam one, two, macam hello, hi, I'm from apa-apa. Macam, cakap Lepas tu tadi terus cuba try terus borak je dengan orang tu. Nanti slowly I you rasa kan, akan more practice lah in terms of Maybe you think too talking. much kot. You think what if like I say something that they don't like. What if like they're looking at my outfit. I feel I tak okay. What Ya, tak you boleh just- overthink lah sebenarnya. You just have to like really go. Tapi it takes practice I believe. Practice, so have practice. to always go out, meet new friends. So kadang-kadang memang automatically dia akan jadi awkward. betul lah sebab introvert kan jarang keluar. Yeah. So bila dia jarang keluar, dia tak biasa dengan environment kat luar Dia tak tu. tahu Dia tak dia- comfortable. Sebab tu kena practice. Macam tak boleh macam kalau you rasa Energy saya you, ni you tak tahu. kalau macam saya ni introvert, tak apa saya duduk je dalam rumah tak nak jumpa orang ke tak nak keluar. Actually sadar. You kena lagi keluar, You kena you lagi practice. keluar. Sebab macam kalau kita sendiri pun, contoh lah kita dah lama tak pergi event, tiba-tiba kita pergi event kan, mesti kita pun ada rasa anxiety sikit. Anxiety. Anxiety sebab terlalu ramai orang kita nak bersocialize. Social battery kita mungkin tak full. Sebelum pergi event make sure makan. Mesti makan dulu. Kau bilang moody weh. Sebab bila tak makan lagi rasa happy, anxiety senang. tu. Hello semua orang. I rasa kan be true to yourself jugalah kot. Kadang-kadang you pun tak tahu benda ni memang macam diorang cakap lah takes a lot of practice. Oh, and also study before you go. Siapa meeting yang that you someone nak jugalah, you nak sort approach of. tu dia okey tak dengan body language yang dia okey tak social circle apa ni personal space, yang personal rapat. space. Kadang-kadang macam you rasa macam you don't want to try too hard tapi tiba hi and orang tu tak suka you pegang dia. betul. Tapi ada pula orang yang memang suka like you baru kenal jumpa pun terus nak peluk. Ada je orang satu. Tapi Memang apa-apa kena pun takes yang a lot of practice apa lah. introvert out there, jangan takut dengan the extrovert kot. Because macam for me as an extrovert, I sebenarnya suka kawan dengan introvert. Sebab I find it like They feel are like smart. I want to make them feel comfortable. Yeah. I sebagai extrovert, I rasa I lagi nak diorang Okay. feel comfortable. Adik I? Macam tu. And also give them the space because sometimes for me I also need the space. Cuma I kadang-kadang tak tahu. So they are a perfect balance sebenarnya. Macam And check also and balance. sometimes diorang just tak tahu je diorang punya level of energy. Kadang-kadang dia rasa macam okay, this is a group of hype girls. Nak kena hype up ni. Ya Allah, I have to take a lot of my energy to hype up just to say hi. Sebab tak tahu which level of high yang diorang akan return back. Correct. Kadang-kadang macam hi.
dia dah bagi dah. Tapi kita dengar macam, hi. So bila dia macam, hi. Kita rasa macam Yeah. oh, And faham. also maybe start macam let's say dia tahu nak jumpa siapa kan. Maybe just tengok IG dulu sikit and then Kaji untuk lah. at least orang yang introvert tu ada idea untuk nak pitch borak apa. Sebenarnya introverts ni diorang just takut diorang jadi socially awkward. Itu je sebenarnya. It's not like macam because macam as much as nak kata diorang tak keluar rumah pun actually diorang keluar je They have rumah. their circle of friends. Betul. Yang diorang okay je sebenarnya weh. Tapi macam orang-orang yang extrovert ni lah kok kena always know when to bagi-bagi makan lah, when to detect whether someone is introvert ke tak. Betul. Sebab kalau macam kita nampak lah. Dua goreng pisang, dua. Actually betul. Kak betul, bungkus Syafaq. Kak bungkus. Actually betul apa you cakap. Because I just encountered that juga recently. I was like jumpa this one person and then tahu-tahu macam dia introvert. Saya cakap interestingnya because especially in the creative industry sebenarnya ramai je yang introvert. Yang artis-artis apa semua dia orang sangat-sangat introvert. They like to be behind the camera ke apa dia orang lagi suka. So sebenarnya it depends on how you nak bergaul. But for introverts out there janganlah push diri korang sampai korang tak comfortable because it can be very draining and not good for the mental health. Betul. So buat setakat mana. If you have a small circle yang you comfortable, okay. Yang lain-lain tu kalau force, kalau tak memberikan happiness, don't force yourself to like nak berkawan dengan dia orang. Jangan sebab it's against your nature. So jangan. Betul. I ada adik, my youngest little sister, I yang the eldest, we ada 14 years of age gap. She's an introvert level. Kita pergi staycation ke kita pergi apa tak nak duduk rumah. Oh. Yang just I want to be in my room and do my thing. Dia bukan depressed, tak depressed langsung. Sebab dia punya social circle dia is online. Discord, game and all that kan. There's nothing wrong with that. Betul. As long as you're happy kan. Cuma dia bila macam ada family gathering ke apa ke, Patricia, I'm talking about you. Dia macam tak tahu nak start the conversation. I mean the same issues lah. But when bila dia dah jumpa cousin dia yang memang same wavelength, tergelak-gelak, terkekek-kekek. You tahu tak? Maknanya they are okay with their circles tapi cuma bila nak bersembang ataupun nak keluar pada circle tu dia jadi susah sikit. And I think memang tak ada cara lain, you have to go out more lah. You have to like really be around people lah. Kalau takut jadi socially awkward, apa yang I rasa boleh membantu adalah bila kau dah sampai satu tempat tu kau scan dulu siapa yang kau boleh nak macam bawa borak apa semua. Do not like macam nak test the water, pergi hi kat But everyone. you're an introvert, right? I am. Yes, I realise. Because kalau you dengan orang yang selesa, okay. Tapi bila jumpa orang yang baru, power lah control. Control apa? I mean Practice lah. Maksudnya you dah macam bila you dah pergi Because she meet a dekat lot orang of yang you people. yang you tak rapat, you pandai Sesuaikan diri. Provided that yeah. if they come and talk to me first. I'm easily senang nak connect dengan orang tapi to start to Macam make the avatar lah, first Jual mahal. macam pen drive. macam avatar tu. Macam avatar. believe it or not, I baru belajar satu benda pasal Ima. Dia baru beritahu I dia sebenarnya introvert. So I macam realise. You? Doesn't look like it. Tapi I rasa I memang nampak dia introvert. Tapi I always thought he was extrovert. Tapi sebenarnya dia kata tak sebab dia introvert dari segi the things that he loves to do. So dia sebenarnya suka duduk rumah, baca buku, tengok movie. Dia suka benda-benda macam tu. Once in a while, dia nak kena jadi extrovert, dia boleh. So tapi other than that, dia prefer to be in his own. Okay. Betul. Tapi korang perasan tak sebenarnya most of our husbands are actually introvert. Betul But they juga, can be sebenarnya silly sikit. and quirky with their own Gila weh, sumpah. bubble. Ji, kat mana? Betul. Sumpah sedih. kan? Bagi Mia cakap Tak, Ji, sekejap. betul Ji. I dengar. I boleh kita semua multitask. berkawan. Ya, faham tak? Macam Macam semua sama. Terus ni kan. Okey, betul? contohlah macam hari tu kita orang pergi buka raya puasa. Buka raya puasa ke buka puasa? puasa. Buka puasa punya preview. Syah tak ada tapi lelaki dia ada. Syah tak ada tapi Ima boleh datang. Sebab dia punya circle yang ada. Oh. Ya, ada suami-suami ni. Ya, dia orang tak payah ada kita orang pun tak apa. Tak payah Itu dah cakap bukan macam tu. Tapi Yempit. okay, contoh my husband kan. Dia memang bukan circle diorang pun. Tapi he can vibe with them. Yeah. Sebab diorang ada same wavelength yang macam okay. Lag-lag je. Jenis yang lag-lag, tenang. Sebab kita je keyboard sikit kan. Yang dia ni, diorang ni kalau ada tenis memang lupa rumah. Okay, soalan pada Nur Ain. Please help me to deal with mak mertua yang jealous and berebut nak husband kita. Jangan sebut kau nama dia. Even weekend pun pagi dah call. Ini So betul. dia ada masalah.
Sabar seorang-seorang. Seorang-seorang. Kau jangan give up. Kau dah makan goreng pisang. Tak, lagi satu. Cuba macam you. Macam Beckham hari tu datang. Tengok. Sedih, babe. Kau tengok lain. Tapi I percaya lepas ni akan berlaga. Berlaga shoulder dengan Mesti Beckham ada, satu hari. confirm. 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 Amin. And I believe kan, sebenarnya kan